So this is day 3 of my lecture, Statistical Thermodynamics. Okay, before begin with, students, if you have any doubt, you ask me, then I will continue. Do you have any doubt in the previous lectures? I think now you'll be knowing that what is meant by macro state, what is micro state, what is thermodynamic probability, and what is meant by most probable macro state. Then the expression for Maxwell-Boltzmann statistics in partition function. Okay, and I have introduced partition function for monatomic molecules, diatomic molecules, right? Okay, if you have any doubt, you please ask me, then I'll continue. Okay, the numerical problems. Hello students, do you have any doubt? Or shall we continue? Continue, sir. Okay, right. So last class we have discussed different partition functions. Okay, I have introduced the translational partition function, rotational partition function, vibrational partition function, and we also discussed canonical partition functions, etc., etc. Okay, and you know very well, canonical partition function is usually represented as with the letter big capital Q, and molecular partition function is represented by the symbol small q. I have told you in some book, instead of Q symbol, people are using just F symbol or Z symbol like that. Okay, all the symbols are allowed. Okay, but the one which is widely used are Q symbols. Okay, and what is the connection between the canonical partition function and the molecular partition function? What is the relation between these two? I have told you Q is equal to Q power N by N factorial is the relation between capital Q and small q for indistinguishable particles. If the particles are indistinguishable, then we should use this formula. I told you we should use this formula if the substance given exists in the gaseous state. Okay, or Q is equal to Q power N. This formula should be used if the particles are distinguishable particles. Distinguishable particles, and this formula is applicable for distinguishable particle. Very specifically, substances exist in the crystalline state. Okay, so keep this in your mind. This is very important. And I have told you in the last class that I will give you the relationship between the different thermodynamic properties and how it is related with the how these properties are related with the partition function. Okay. So first, internal energy. Internal energy is related with the partition function. See, I have given small f. You can also use small q. Nothing wrong in it, right? Small q is the molecular partition function for a given system. Okay. So using this formula, if you know the molecular partition function, you can calculate the internal energy of the substance using this formula. See, we have derivation for all these formulas, but I'm not going to do that. I'm just giving you how these the different thermodynamic properties are related with the molecular partition functions. Okay, so Q, if you know Q, molecular partition function, we can calculate the molar heat capacity at constant volume. If you know Q, you can calculate entropy of the substance using this formula. S is equal to U by T plus N Kb ln Q. U is internal energy, T is temperature, N number of molecules or particles present in the substance, Kb is Boltzmann constant. These are all usual one. Okay, Q is molecular partition function. And you know very well this formula is the
formula given by Boltzmann, also called Boltzmann formula, Kb ln W. Then what is the relation between Helmholtz free energy and the partition function, molecular partition function? Yes, this is the formula. Okay, if you differentiate Helmholtz free energy with respect to volume, keeping temperature constant, then negative of this is equal to pressure. So using this, you can derive the expression for pressure. So how pressure is related to the molecular partition function Q. Similarly, how Gibbs free energy is related to the molecular partition function Q. Okay, so we have derivations for all these formulas, but I'm not going to do that because this is not the class for deriving all these things. But try to remember these formulas. Okay, now we'll discuss problems that appeared in the previous year CSIR JRF net examinations. Students, you please stop me wherever you want, and if you have any doubt, okay, just unmute and ask your doubt. Yeah. So this is question number 1. This question is appeared in 2019 December. It's a 2-mark question. The molar residual entropy of a solid containing carbon oxysulfide would be closest to. Okay, so carbon oxysulfide. Okay, if it exists in the solid state, what will be the molar residual entropy of the substance? Okay, in the solid state. This is the question. We know very well S is equal to Kb ln W, Boltzmann formula. Okay, and what is W here? W is nothing but statistical weight, also called number of microstates available. Okay, now number of microstates available. Okay, what is number of microstate in this case? Listen, in the crystalline solid, okay, in the crystalline state, carbon oxysulfide exists either in this fashion or in this fashion. Both the orientations are possible in the crystalline state. So if you take a crystal of carbon oxysulfide, right, you can have these two possible orientations, right? So number of microstate is nothing but number of possible orientations that each molecule can take in the solid, whole power number of particles present in the substance. Since they are asking molar entropy, so this power n should be Avogadro number. Okay, Avogadro number. So 2 power Avogadro number will give you number of microstates possible for the carbon oxysulfide in 1 mole of substance. Okay, substitute this value here. Therefore, S is equal to, so now you'll get molar entropy. S is equal to Kb ln W is 2 power Avogadro number. According to power rule, logarithmic power rule, okay, you can bring this power to the power in front. So Avogadro number into Boltzmann constant, right, into ln 2, right? Avogadro number into Boltzmann constant is nothing but gas constant R. And you know very well how to expand ln 2. Yes, you can expand like this, 2.303. I'm converting exponential logarithm into base 10 logarithm. So 2.303 into log 2 base 10, right? And students, keep this in your mind. R value is 8.314 in joules. If you multiply R value and 2.303, you will get 19.15. This is a very useful data. Just keep this in your mind. And log 2 is 0.3010, let it be 0.3, right? Now, if you multiply these two, right, you will get roughly 5 point something, 5.7 like that. So the correct option should be option C, right? You'll get close to 5.8, close to 5.8, right? So you can calculate molar entropy, residual entropy, right, of a substance using this formula. S is equal to Kb ln W. Yes?
Sir, Hello, students. Any doubt? Yes. sir, value of W is equal to 2 power Na, sir. Yeah. How is that coming, sir? See, how many orientation this molecule can take in the solid? Carbon oxysulfide can take two possible orientation, right? This is one, and this is another one. See, you know very well, in carbon monoxide, you might have studied this in third law of thermodynamics, right? You know very well, at the 0 Kelvin, entropy of a substance should become 0, correct? According to third law. But for some substances, even if you go to 0 Kelvin, entropy never becomes 0. Entropy never becomes 0. Why? Because some substances like carbon monoxide, if all carbon monoxide molecule exists in this orientation in the crystal, right, then definitely entropy should be equal to 0. Entropy should become equal to 0. But we all know that carbon monoxide takes two different orientation in the crystalline state. What are the two different orientations? Yeah, I'll write here. It will take two different orientation. One is like this. It can exist in this manner. Sometime it can also exist like this also. See this? It can also exist in this manner. So if you take crystalline carbon monoxide, right, you can see two different types of orientation of carbon monoxide molecule. This orientation, different orientation leads to some entropy in the crystal. So that's why entropy is not 0 even if you go to 0 Kelvin for some substances. Okay, example, carbon monoxide, carbon oxysulfide, etc. etc. Many substances are there. Okay, so in a similar manner, carbon oxysulfide, okay, is a linear molecule. It will take two different orientations in the crystal. Okay, and these are the two different orientations. Okay, and how to calculate statistical weight? Statistical weight is nothing but number of orientations that a molecule can take, power the number of particle or number of molecules present, okay, in the substance. Since we are going to calculate, our goal is to calculate molar entropy. Okay, so that number should be Avogadro number, right? So that's how the formula came. W is equal to 2 power Avogadro number. Any doubt? No, sir. Right. See, in a similar manner, if you take para difluorobenzene, okay, you will get 4 different orientations, right? Similarly, if you take ortho difluorobenzene, you will get 6 different orientations. So in a similar manner, you can find number of orientations of each and every molecule in a crystalline state. And if you know the number of orientation, you can calculate the entropy using this formula. And this is called residual entropy. What is residual entropy? Entropy at 0 Kelvin. Very simple. Okay, some substances possesses entropy even at 0 Kelvin. That entropy is nothing but residual entropy. So for this problem, the correct option is C. Students, any doubt? வேற யாருக்கா டவுட் இருக்காப்பா? இது புரியுதா உங்களுக்கு? ஃபாலோ பண்ண முடியுதா? ரெசிடுவல் என்ட்ரோபி கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா இதுதான். ஓகே, S is equal to KB ln W, right? Wன்றது W calculate பண்றதுக்கான ஃபார்முலா this one, that is number of orientation power number of particles. ஓகே, யாருக்கா இதுல டவுட் இருக்கா? Hello, students? No, sir. Okay, right. No, sir. Right, but now let me go to the next problem. Problem number 2. This problem is also was asked in 2019 December. It's a 4-mark question. Okay, I'll read the question. Just listen carefully. Consider a 2-level system in which the excited state separated from the ground state
by energy E is doubly degenerate. So what is given here? Listen, it's a two-level system. We have two-level system, right? The excited state is separated from the ground state by an energy E. So that means the ground state energy should be 0. The excited state energy should be E. Okay, that's the meaning. And it is doubly degenerate. So excited state is doubly degenerate. Yeah, I'll write here. One second. Yeah. It is given that excited state is doubly degenerate. Okay, now what they are asking, see, the fraction of molecules in the excited state as temperature approaches infinities. Okay, you know very well how to calculate fraction of molecules in a particular level. So number of molecule in a particular level, say I, divided by total number. This will give you fraction of molecule present in the level I. ith லெவல்ல எவ்வளவு fraction of molecule இருக்கு அப்படின்றதுக்கான ஃபார்முலா இதுதான். Ni by n is equal to gi into e power minus ei by kbt whole divided by partition function q, molecular partition function. Now we know very well, as temperature approaches infinity, q, molecular partition function q, becomes equal to sum of the degeneracies of each level. Okay, remember, it's a very useful one. As temperature approaches infinity, if you go to very high temperature, then all the levels are almost populated. Because molecule gains huge amount of energy and goes to very high levels also. So all the available levels are almost populated. Okay, therefore partition function becomes equal to sum of the degeneracies of all the levels. Right? We can say in this manner. Now, so if I introduce this here, listen, now they are asking fraction of molecule in the excited state. Since it is given only two-level system, so fraction of molecule in the excited state is given as n1 by n. Okay, so this is the ground state. I am representing ground state as 0 and the first excited state as 1. Okay, so n1 by n, students, I'll observe pannunga, n1 by n gives you fraction of molecules present in the excited state is equal to, now degeneracy of the excited state we have to put here. Degeneracy of the excited state is 2 into e power minus, we don't know what is the energy, energy of the excited state is capital E. One second. Energy of the excited state, that information is given, is capital E by kBT whole divided by, now Q as temperature approaches infinity, Q become equal to sum of degeneracies. Listen, in the ground level, degeneracy is 1. It is a non-degenerate level, so degeneracy is 1. In the excited state, degeneracy is 2. So Q is equal to 1 plus 2 here. Okay, and in the numerator also, see, if temperature approaches infinity, okay, if this become infinity, then E by or something by infinity becomes 0. So this term becomes 0. Therefore, e power 0 is e power 0 becomes equal to 1. So what we'll get is 2 into 1 by 2 plus 1 is 3. So the option is 2 by 3. The fraction of molecules present in the excited state is 2 by 3 in this case. So the correct option is C. Students, any doubt? No, sir. இதை ஃபாலோ பண்ண முடியாதப்பா? நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்க. இந்த பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. டெம்பரேச்சர், if temperature approaches infinity, partition function becomes equal to sum of the degeneracies of all the level. அதே மாதிரி if temperature approaches 0 Kelvin, right, then partition function becomes equal to degeneracy of the ground state alone. இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். டெம்பரேச்சர் 0 கெல்வினுக்கு போனா எல்லா மாலிகுலும் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வந்துடும். therefore partition function become equal to degeneracy of the ground state சொல்லிட்டு போயிடலாம். சிம்பிள். ரைட்? ஓகே, இதுல யாருக்கா டவுட் இருக்காப்பா?
Hello, students? No, sir. No, sir. Oh, right. No, Okay. sir. Okay, then. Problem number 3. The rotational partition function is expected to be smallest for the molecule among the following is. Okay, question வந்து rotational partition function கேக்குறாங்க. கொடுத்திருக்க molecule பாருங்களேன், எல்லா molecule diatomic molecules. Okay, and you know very well, for diatomic molecule, partition function, rotational partition function can be given as 8 pi square I kbt by sigma into h square. I have given this formula already. Rotational partition function for diatomic molecule, assuming molecules as rigid. Okay, just assume molecules as rigid diatomic molecules. Right? Now listen, all are diatomic molecule. So assume, see here 8 is constant, pi is constant, kb Boltzmann constant, sigma is constant for, you know very well, for diatomic molecule, sigma is equal to 2. Symmetry number is 2 for all diatomic molecule. I'm sorry, for homodiatomic molecule. For homodiatomic molecule, symmetry number is 2. See the options. In all the options, we have only homodiatomic molecule. அதனால எல்லாருக்கும் sigma value same இப்போ. H வந்து Planck's constant, அதுவும் same. And here temperature is not given. So assume temperature also constant. Right? எல்லா moleculeக்கும் temperature constant வச்சுக்கலாம். அப்படி எல்லாமே constant வச்சிட்டீங்கன்னா, then rotational partition function is directly proportional to moment of inertia of the molecule. Right? And we know very well, moment of inertia is equal to mu into r square. What is mu? Mu is called reduced mass. Mu is called reduced mass. R under the internuclear distance. Internuclear distance. You know very well, internuclear distance is usually very, very small. Angstrom unit illa nanometer நம்ம express பண்ணுவோம். So it is very, very small. If you take square, it become even very, very, very small. உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? Suppose 0.1 இருக்கு. Okay, 0.1 square பண்ணீங்கன்னா 0.01 மாறிடும்ல. It become very, very small. So R is already small. R square become very, very small. So what we can say, listen, the contribution of R in moment of inertia for all these diatomic molecules are almost same. You can assume like that. Okay, internuclear distance வந்து internuclear distance oda effect moment of inertia for all the diatomic molecule will be almost equal. Therefore, what I am going to say, that moment of inertia now is determined specifically by reduced mass. Reduced mass is the dominating factor, dominant factor which determines the moment of inertia. Now, if you calculate reduced mass for these molecules, okay, you know very well what is reduced mass. Reduced mass is nothing but m1 into m2 by m1 plus m2, and here all are diatomic molecules. All are homodiatomic molecules. அப்ப m1 m2 same தான். So we can write it as m1 square. So m1 m2 க்கு பதிலா m1 போட்டீங்கன்னா, because m1 and m2 are one and the same. So you'll get 2 into m1, right? So m1 cancel பண்ணி, so what's the answer? Answer is m1 by 2. Reduced mass for homodiatomic molecule is m1 by 2. Or 2 விட்டுருங்க, 2 வந்து constant தானே. Or reduced mass is directly proportional to mass of the atom. உங்களுக்கு தெரியும், hydrogen atomக்கு mass வந்து almost 1, lithiumக்கு roughly 6, nitrogenக்கு 14, fluorineக்கு 18, right? So atomic weight is the deciding factor for reduced mass now, or moment of inertia, right? Since reduced mass is very small, lowest for hydrogen molecule, okay, so rotational partition function is lowest, right, for hydrogen molecule among these 4 options. So rotational partition function is expected to be smallest. எதுக்கு smallest இருக்குன்னு கேக்குறாங்க? Yes, the correct option is A. Students, இது understand பண்ணிக்க முடியுதா? Yes, sir. Yes, sir. Yes, if you find any difficulty, please ask me. So இங்கே moment of inertia பாத்தீங்கன்னா, moment of inertia for homodiatomic molecule, right, predominantly depends on reduced mass. And reduced mass is equal to m1 by 2 தான். m1 ன்றது mass of atom. So நீங்க இந்த diatomic molecules எல்லாத்துக்குமே mass of atom compare பண்ணா போதும்.
So atomic mass வந்து ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்துக்கு தான் லீஸ்ட் இருக்குதுலயே இந்த 4 பேர்ல. Therefore reduced mass is least for hydrogen molecule. Therefore moment of inertia is least. Therefore rotational partition function is the smallest among these 4 molecules. Okay, hydrogen molecule has the least value among the 4. Okay, then next question. Yeah, question number 4. One second. Yeah, so this is question number 4. See, this are the populations of proton spins in the highest energy level of a sample in magnetic field of 1.5 Tesla and 7.0 Tesla are n prime and n respectively. The value of ln n prime by n is, assume that partition functions for both the system can be approximated as 1. Okay, listen. The populations of proton spins in the highest level of a sample. Okay, I will take a sample. Follow பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. Questions கொஞ்சம் clear-ஆ படிச்சுக்கணும். That's very important here. Yeah, listen. Suppose I'll take some sample here. One second. One second, students. I made a small mistake. Okay. Right. So the populations of the proton spins in the excited state, that's the question. Okay, listen. I'll write here. So we have a sample, and if you keep this sample in a magnetic field of 1.5 Tesla, okay, you will get some population in the highest level. Okay, assume that there are 2 levels. So in the highest level, let the population is n prime. So n prime is the population of the spin, right? When you apply 1.5 Tesla to the sample. Now to the same sample, I'll take the same sample. These 2 are same. Now I'm going to apply 7.0 Tesla, right? 7.0 Tesla is given. So when you apply 7.0 Tesla, or when you keep the sample in a magnetic field of 7.0 Tesla, now the population, see the sample is same sample, but the population become different. Okay, now let the population be n. Now the question is,
what is the value of ln n prime by n? What will be the value of this? This is the question. Okay, and we know very well number of population in the excited state divided by total number of molecules, right, is equal to, this is the formula, degeneracy of the highest level, I'll write it as G prime into e power minus E prime by KBT. E prime is the energy of the highest level when you apply 1.5 Tesla divided by partition function, and in the problem it was given that partition function, right, is assumed to be 1 for both the case. Okay. Similarly, for this system, n is the number of population in the excited state, n total equal to G into e power minus E by KBT divided by 1, because partition function is assumed to be 1 in both the cases. Now we need to take the ratio. Okay, so what will be the ratio? N prime by n is equal to, listen, degeneracy, since the systems both the systems are same system, so degeneracy should be equal, right, whether you apply 1.5 Tesla or 7.0 Tesla. Only the population will differ. Okay, the energy levels and degeneracies, these remains as such. Okay, therefore G prime and G are one and the same. So if you divide n prime by n, G prime G and those things get cancelled. So you will get n prime by n equal to, in the numerator we have e power minus E prime by KBT. In the denominator we will have e power minus E by KBT. If you bring this denominator value to the numerator, you can write directly e power minus E prime minus E by KBT like this. We can write n prime by n is equal to e power minus E prime minus E by KBT. Okay, now if you take logarithm, so ln n prime by n, I'm taking exponential logarithm. So if you take exponential logarithm in the right hand side, we have already exponential term, so only the power will remain. So E prime minus E by KBT. Students, இது வரைக்கும் உங்களால ஃபாலோ பண்ண முடியுதா? கொஸ்டின் என்னன்னா சாம்பிள் வந்து சேம் சாம்பிளை மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் வைக்கிறீங்க. 1.5 டெஸ்லாவில் வைக்கும்போது ஹையஸ்ட் லெவலில் ஒரு பாப்புலேஷன் வருது. அதே 7.0 டெஸ்ட்ல வைக்கும்போது ஹையஸ்ட் லெவலில் வேற ஒரு பாப்புலேஷன் இருக்கு. ஓகே, ரைட். அந்த ஹையஸ்ட் லெவல் பாப்புலேஷன் வந்து n prime for 1.5 Tesla, n for 7.0 Tesla. கொஸ்டின் என்னன்னா ln n prime by n ஓட வேல்யூ என்ன கேட்குறாங்க. ஓகே, யா. So ln n prime by n equal to, this is the formula for this one. Then I'll write here, don't have space. Yeah, I'll delete this and I'll write here. Okay, listen. So in the right hand, the left hand side we have ln n prime by n equal to, in the right hand side we have E prime minus E by KBT. We know very well E is equal to, okay, E is equal to h nu, right? Then frequency or the normal frequency is equal to gamma Bz by 2 pi. H by 2 pi is nothing but h cross. So h by 2 pi, you can write it as h cross gamma into Bz. This is the formula for energy. Okay, energy of the excited state. Now if I substitute this E value in the place of E prime and E, what we'll get? Equal to minus h cross gamma 1.5 Tesla minus h cross gamma 7.0 Tesla
Okay, this is for E prime and this is for E divided by kBt, right? So if you take minus h cross gamma by kBt out, okay, you'll get minus 1.5 minus or minus plus 7.0. So the correct answer will be 5.5. Yeah, this minus become plus, right? Yeah, 5.5 h cross gamma by kBt, right? This is the value of ln n prime by n for this system. Students, any doubt in this? Hello? Follow பண்ண முடியுதாப்பா? So the correct option for this is option A. Okay, option A is the correct one for this question. Any doubt? இங்க ஏன் ஈக்கு h nu போட்டிருக்கேன் தெரியுதா? ஈக்கு h nu ஏன்னா ஈன்றது highest level. Okay, ஈன்றது highest level ஓட எனர்ஜி. ஸோ கிரவுண்ட் லெவலுக்கும் highest லெவலுக்கும் என்ன எனர்ஜி டிஃபரன்ஸ் இருக்கணும்? Okay, you require that frequency of radiation, right? H nu. That energy photon is required for the excitation. So this E is supposed to be equal to h nu, right? Assuming the ground level is 0. So you know very well in statistical thermodynamics, we usually keep the ground state energy as 0. Therefore, the highest level energy is equal to the energy of photon absorbed. So that's why I wrote E is equal to h nu in this case. Okay, and we know very well here this new frequency of radiation is equal to Larmor frequency, and Larmor frequency is gamma Bz by 2 pi, that we know, where gamma is magnetic gyric ratio. Okay, or gyromagnetic ratio for the particular spin particle. Students, any doubt in this? No, sir. No, sir. Follow பண்ண முடியுதா? Yes, sir. Okay, okay, ma. Then go to the next question. Okay, see this question, the difference between standard molar entropies, of two monatomic gases A and B, right? Standard molar entropies of two monatomic gases A and B. So they are asking this difference at a given temperature, at some temperature T is equal to what will be the answer? Okay, they are asking difference between standard molar entropies of two monatomic gases, and an additional information is given that molar mass of A is twice the molar mass of B. Okay, how to do this? Yeah, I'll do it here. Listen. So what's the problem given here? Yeah, so two monatomic gases A and B. So A and B are monatomic gases, and it is given that molar mass of A, right, or mass of A is twice the mass of B. This information is given. Okay, now we need to calculate the difference in molar entropy of A and B. So the difference in molar entropy of A minus molar entropy of the gas B is what? That we need to calculate. Okay, and we know very well the molar entropy, I have given this formula already. Molar entropy is equal to internal energy by T plus N kB ln Q, where Q is molecular partition function. Since it is given monatomic gas, listen, see, this is actually total molecular partition function, right? For monatomic gas, this Q total, right, is equal to Q translational, right? Actually, electronic partition function we should include,
But for most of the monatomic gases, electronic partition function is equal to 1. Therefore, we can say the total molecular partition function is equal to translational partition function in the case of monoatomic molecules. Monoatomic gas. In the case of monoatomic gas, total molecular partition function is almost equal to translation partition function, right? And so if you write molar entropy for gas A, you will get the formulas U by T, internal energy by T, plus N kB ln Q total. Or in the place of Q total, we can write translation partition function directly, because for monatomic gas, Q total equal to Q translation. இதே மாதிரி molar entropy for gas B, U by T plus N kB ln translation partition function for gas B. If you take the difference now we need to calculate difference. So the difference becomes equal to, I'll write it here, the difference is equal to, this difference is equal to, நீங்க SMA ஓட வேல்யூ SMB ஓட வேல்யூ பண்ணி பாத்தீங்கன்னா at constant temperature internal energies for gas A and gas B will be almost equal. They are exactly equal for monatomic gas. Therefore, U by T value, right, is same for gas A as well as for gas B. நீங்க difference எடுக்கும்போது these two values get cancelled. So you'll be having N kB ln QT and N kB ln QT. This is translation partition function for gas A. This is translation partition function for gas B. Only these two will remain. So if you take the difference, you will get N kB ln ln you have to take ln QT minus ln QTA minus ln QTB. You will get like this. And you know very well, log A minus log B can be written as log A by B. Log A by B. This is for gas A and this is for gas B. Okay, and what is the expression for translation partition function? Translation partition function equal to 2 pi m kBT whole power 3 by 2 by h cube, by h cube into volume V. Okay, and here it is given that except mass, see mass of gas A, right, this is for A, mass of gas A or molar mass of A is twice the molar mass of B. Remaining things, all other things are constant. Therefore, QTA by QTB, okay, is equal to MA power MA by we can write like this directly, MA by MB whole power 3 by 2. All other things get cancels. Okay, now it is given that mass of A is twice the mass of B. So in the place of mass of A, I'll put 2 into mass of B by mass of B whole power 3 by 2. MB get cancelled. So you will get the value as 2 power 3 by 2. Substitute this value here. So you'll get N kB ln 2 power 3 by 2. Apply power rule. Bring 3 by 2 to the front. So 3 by 2 into and listen here, what is N? Students, we are calculating the difference in molar entropies. Since we are calculating difference of molar entropies, N should be Avogadro number here. So here N is Avogadro number. Avogadro number into Boltzmann constant will give you gas constant R into ln 2 into ln 2. Right? So we end up with this. We'll check it whether the answer is correct or not. Yeah, we have 3 by 2 or ln 2, an option is there. So 3 by 2 or ln 2 is the correct option for this question. So the correct option for this question is option A. Option A. Understand பண்ணிக்க முடியுதான்னு பாருங்க. என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா ரெண்டு கேஸ் கொடுத்திருக்காங்க A B, ரெண்டுமே மோனோட்டாமிக் கேஸ். என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்திருக்காங்கன்னா மாஸ் ஆஃப் A வந்து twice the mass of B இருக்கு.
A உடைய mass வந்து B ஓட mass விட 2 மடங்கு ஜாஸ்தி. Okay, and the question asked is, what is the difference in molar entropy of gas A and molar entropy of gas B? Right, molar entropy calculate பண்ற formula இதுதான். Okay, molar entropy equal to U by T plus NKB ln Q total. Right, for monatomic gas, that Q total is nothing but QT into QE actually. For most monatomic gases, QE is 1. So QE value 1 substitute பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்ப என்ன வரும்னா, for most of the monatomic gas, see I'll write here. For most of the monatomic gas, Q total partition function is equal to translational partition function. So for gas A, we can write molar entropy as U by T NKB ln QTA. அதே மாதிரி for gas B, we can write molar entropy as U by T NKB ln QT by P. Listen student, this is very important. இங்க ஒரு U by T இருக்கு, இங்க ஒரு U by T இருக்கு. இது ரெண்டும் சேமா டிஃபரெண்டானா, as far as monatomic gas is concerned, at constant temperature, this ratio U by T is a constant actually. ரெண்டுமே சேமா தான் இருக்கும். U by T ஓட value for gas A and gas B will be same. So if you take difference, they cancel and you will get only this, you'll get this difference, right? And the log A by B formula apply பண்ணா இது வரும். And the translation partition function formula is available here. QTA by QTB, listen, நான் எல்லா except mass, I am assuming all other things are constant. Even volume, I am going to assume constant for both the gases A and B. Okay, if it is so, then you will get the ratio QTA by QTB as 2 power 3 by 2. Substitute this value here, you can calculate the difference in molar entropy of gas A and gas B. Students, are you able to follow this? Hello? Yes, sir. Sir, Yeah. Is it for ideal gas? Yeah, here we are assuming the gas is ideal gas, right? Because it is not mentioned there. So I'm using for ideal gas. Even if you use for real gas, you will get the same answer. Okay, because we are calculating the difference will be same as far as monoatomic gases are concerned. Monoatomic gas பொறுத்த வரைக்கும், ஓகே, நீங்க ஐடியல் கேஸ் எடுத்தாலும் சரி, ரியல் கேஸ் எடுத்தாலும் சரி, டிஃபரன்ஸ் சேமா தான் வரும். Students, are you able to follow? Monatomic gas மட்டும். Okay, sir. Right. Then next one, see this question. Yeah. Question பாருங்க, translational partition function for argon confined to a volume of 1 liter at 300 Kelvin having thermal de Broglie wavelength 1.6 into 10 power minus 11. Thermal de Broglie wavelength கொடுத்திருக்காங்க 1.6 into 10 power minus 11 meters. 1 liter volume temperature கொடுத்திருக்காங்க. Question வந்து translation partition function calculate பண்ண சொல்றாங்க. Okay, yeah, I'll do it here. So translation partition function, yeah, let's here. We know very well translational partition function is equal to we have alternative formula V by lambda cube. இந்த formula நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்கேன். Translational partition functionக்கு V by lambda cube னு ஒரு formula இருக்கு, where lambda is thermal de Broglie wavelength. Okay, we can use this formula to calculate the translational partition function, right? Volume is given, எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? Volume 1 liter. Thermal de Broglie wavelength கொடுத்திருக்காங்க 1.6 into 10 power minus 10. Am I right? I'll check it. 1.6 into 10 power minus 11. Yeah. Once again. (1.6 into 10 power minus 11). இது மீட்டர்ல இருக்கு, whole cube. இது மீட்டர்ல இருக்கு, மேல இருக்கிறது லிட்டர்ல இருக்கு. ஸோ நீங்க மேல இருக்கிறதையும் நீங்க மீட்டருக்கு மாத்தணும். ஸோ 1 liter equal to 1 decimeter cube, that you know. 1 decimeter, you know very well. 1 meter equal to 10 decimeter. So 1 meter cube equal to 10 power 3 decimeter cube.
அப்போ 1 decimeter cube வேணும்னா 10 power 3 இங்கே கொண்டு வரணும். So 10 power minus 3 meter cube equal to 1 decimeter cube. Okay. So இங்கே 1 decimeter cube equal to, you can write it as 10 power minus 3 meter cube. So you can write it as 10 power minus 3 by 1.6 into 10 power minus 11, 1.6 into 10 power minus 11 into 1.6 into 10 power minus 11. Okay. So this is the formula. We have to simplify this. Listen, we can simplify this as, I'll do it like this. I'll multiply numerator and denominator by 10. So I'll get 10 by 16. Similarly, another, I have to multiply again the numerator and denominator by 10. So 10 by 16, 10 by 16. I have multiplied numerator and denominator by 1000 actually, 1000, right? And keep the remaining term, what is that? 10 power minus 3 in the numerator as such, and in the denominator we'll get 10 power minus 33. Keep the remaining things as such. Now, how to simplify this? Five times 8, 5 times 8, 5 times 8. 5 into 5 into 5 is 125 by 8 into 8 into 8. And here this will become 10 power minus 30. Sorry, plus 30. 125 by 8 roughly in our papa. I'll do it here. 125 by 8 will divide. 1 8s are 8. 45. 45 no 5 8s are 40. Balance 5. 50. 15.6 for the divide 15.6 again by another 8. 1 8s are 8. Balance 776. 76 are 9. 1.9 times was roughly. Then 1.9 by another 8. 0.2. So this comes out to be roughly 0.2 into 10 power 30. 0.2 into 10 power 30 one answer, or otherwise 2 into 10 power 29. So in the ரெண்டுல ஏதாவது answer இருக்கான்னு check பண்ணிக்கணும். Okay. Yeah. So we'll check the options now. So 2 into 10 power 29 or 0.2 into 10 power 30. 10 power 30 option இல்லை, எல்லா ஆப்ஷன்லையும் 10 power 29 தான் இருக்கு. So 10 power 29 இருந்தா 2 point something வரணும். So the correct option should be option B. Students, are you able to follow this? நமக்கு ஆப்ஷன் வந்து 10 power 13 வந்தா 0.2 வரணும் முன்னாடி, 10 power 29 வந்தா 2 point something வரணும். நான் இங்க ரஃபா தான் போட்டிருக்கேன். ஓகே, நாங்க ஃபுல்லா டிவைட் பண்ணல. So ஃபுல்லா டிவைட் பண்ணா 2.44 something will get. So the value, the correct option for this question is option B. Students, are you able to follow this? Yes, sir. Yeah. Translation, de Broglie wavelength கொடுத்துட்டாங்கன்னா translation partition function கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஃபார்முலா உடனே ஞாபகம் வரணும். Okay, de Broglie wavelength is given, so translation partition function equal to V by lambda cube. Right? You can calculate directly using this formula. Then let me go to the next question. I don't know, some problem has come. Okay. See question number 7. The free energy A minus A naught of a system with 10 non-interacting spins. 10 non-interacting means ideal gas. You can assume it as ideal gas. So 10 non-interacting spins. Spin value is given. See, spin value S is equal to 1. Whether it is fermion or boson. Students? Spin வந்து S equal to 1 கொடுத்திருக்காங்க. Fermion or boson? boson. ஆமா. Half integer spin வந்தா fermions. Integer spins கொடுத்தாங்கன்னா bosons. Okay. So this is supposed to be boson. Okay. I'll write it.
Yeah, this one is supposed to be for boson. S is equal to 1. It corresponds to boson particles. Now, we need to calculate A minus A naught. Okay, A minus A naught. Yes, how to do this? We know very well, Helmholtz free energy A is equal to U minus Ts. Helmholtz free energy is given as U minus Ts. At 0 Kelvin, when temperature is 0 Kelvin, at 0 Kelvin, so if you put T as 0, you will get Helmholtz free energy is equal to internal energy. T 0 vachingna U mattum da irukum illaya. Similarly, Helmholtz free energy at any other temperature, it is equal to U minus Ts only. Okay, this is at 0 Kelvin. This is at any other temperature T. Now, what is the difference? A minus A naught. A minus A naught equal to U minus Ts minus U. So plus U minus U cancel out. So A minus A naught is equal to minus T into entropy. Okay, and you know very well what is the formula for entropy? Entropy is equal to U by T. Okay, plus NKB. I have given this formula. You can check NKB ln molecular partition function Q. So if you multiply by T, what we'll get is okay. See, what is the problem? The problem in this case is given as problem system with 10 non-interacting spin particles are there, right? System with 10 non-interacting spin particles. Okay. So what we can do, you can utilize this formula for entropy, or you can also use this formula minus T. Entropy is equal to Kb ln W. This is Boltzmann formula. Okay, and how to calculate W? Statistical weight for this case. Okay, listen, for spin one particle, what is the degeneracy? Right, degeneracy is equal to 2 into S plus 1. S value is 1, so 2 into 1 plus 1, it is 3. So degeneracy is 3. Power, how many particles we have? 10 particles. So 3 power 10 will give you the statistical weight for particles having spin, okay, bosons, right? For bosons as well as for fermions, we can calculate W using this formula, right? If spin information is given, you can use this. If spin information is not given, we have to use the regular formula, right? So say here for a particular boson, S value is 1, it is given. Therefore, if S is 1, then W can be calculated using this formula. Okay, W is equal to degeneracy. So spin degeneracy is 2S plus 1 in this case, right? So if you substitute S is 1, you will get the answer as 3. So spin degeneracy is 3. Power, how many particles we have? We have 10 particles. So 3 power 10 will give you the statistical weight. Now substitute this value here. Therefore, substitute this value in this here, W. So you'll get A minus A naught as minus T into Kb ln 3 power 10. Bring 10 in front. So minus 10 T Kb ln 3. This is the option. Okay. So now I'll check the options. So the correct option is minus 10 T Kb, right? Ln 3. So if we check the options, yes, the option B has minus 10 kBt ln 3. So the correct option is B. Students, are you able to follow this? You follow பண்ண முடியுதா? Helmholtz free energy நமக்கு அது தெரியும் already U minus Ts, thermodynamic relation. Okay, when temperature is 0 Kelvin, Helmholtz free energy and internal energy are one and the same. Okay, if you go to any other temperature, then Helmholtz free energy is equal to internal energy minus Ts. So if you take the difference will be equal to A minus A naught equal to minus T into entropy. Yes. Entropy, yes, you can use this formula, or also you can use this formula, the Boltzmann formula. So I'll use Boltzmann formula here, Kb ln W.
ஏன் நான் k bit ln w யூஸ் பண்றேன்னா spin is given, right? You know very well for boson the spin can be s equal to 0, s equal to 1, s equal to 2, s equal to 3. என்ன spin வேணா இருக்கலாம். Okay, if spin information is not given, then to calculate entropy you have to use only this formula, no other way. You have to use only this formula. But spin information is given, s is equal to 1. Therefore you have to use this formula to calculate the entropy, right? If you substitute this, then how to calculate w? Listen, for a spin 1 particle degeneracy is 3. Okay, since spin degeneracy is 3, so 3 power 10 will give, and the number of particles given here is 10, so 3 power 10 will give you w. Substitute that w here, and if you make some simple rearrangement, you will get this answer. Students, any doubt here? Follow பண்ண முடியுதாப்பா? கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போறேனா? ஹலோ, கரெக்டா தான் சார் போறீங்க. ரைட் பா, ஃபாலோ பண்ண முடியுது இல்லையா? Yes, sir. ரைட், எஸ் சார். ஓகே ஓகேப்பா, ஓகே, தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வரேன். Okay, see this question. The first excited state doublet P 1/2 of fluorine lies at an energy 400 centimeter inverse above the ground state. Ground state doublet P, so doublet P 1/2 ன்றது excited state, doublet P 3/2 ன்றது ground state. இது ரெண்டுத்துக்குள்ள கேப் வந்து 400 centimeter inverse. Okay, question என்னன்னா the fraction of fluorine atoms in the first excited state at kBt equal to 420 centimeter inverse is close to. Okay, see what's the informations, what are the informations given here is, one second, yeah, I'll write here. See, for fluorine atom, okay, we have a system containing some number of fluorine atoms, and for fluorine atoms it was given that the ground state is doublet P 1/2 and the excited state is doublet P 3/2. Am I right? Excited state doublet P 1/2, ground state doublet P 3/2. Okay, I'm sorry, I made a mistake. I'll change it. Excited state is doublet P 1/2, ground state is doublet P 3/2. This information is given. Listen, now I'll introduce the degeneracy. If you know very well, in term symbol this 3/2 represents J, right? J, and for each electronic level degeneracy of the electronic level is 2J plus 1. Since J value is 3/2 here, if you substitute 3/2 in this place, 2 get cancelled, so 3 plus 1 4, so the degeneracy of the ground state is 4. Okay, and the degeneracy of the excited state, J is equal to 1/2 in this case. If you put J is equal to 1/2 here, 2 get cancelled, you will get J as 2. You will get degeneracy as 2. Okay, and what is the gap? The gap is 400 centimeter inverse, assuming the ground state energy as 0. I am assuming ground state energy is 0 and the excited state energy is 400 centimeter inverse because the gap is 400. Now the question is, what is the fraction of population, right, exists in the excited state? Okay, when kBt is 430 centimeter inverse, 30 or 20, one second, kBt is 420 centimeter inverse. என்ன கொஸ்டின் கேட்குறாங்கன்னா, kBt யோட வேல்யூ 420 centimeter inverse இருக்கும்போது excited stateல what fraction of population will exist? Okay, excited stateல எவ்வளவு population, எவ்வளவு fraction of population இருக்கும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? Listen, excited state population n1 வச்சுக்கோங்க, total population n வச்சுக்கோங்க, n total. This will give you fraction of population in the first excited state. Students, நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. n1ன்றது number of molecule in the first excited state or number of atoms in the first excited state. n totalன்றது total atoms present in the system. n1 by n total will give you fraction of fluorine atoms present in the first excited state. இதுதான் நம்ம கேட்குறாங்க கொஸ்டின்ல. And this is equal to
This is equal to, we have the formula n1 by n total according to Maxwell-Boltzmann statistics. n1 by n total can be written as degeneracy of the excited state G1 into e power minus E1 by kBT divided by the molecular partition function Q. Okay, and G1, I'll write this once again. And what is partition function in this case? We have only two levels. So Q is equal to degeneracy of the ground level is 4. And since ground state energy is 0, okay, this e power term become 1. Plus, then the second level, that is the next higher level, degeneracy is 2 into e power minus E1 by energy of the higher level is E1 by kBT. Okay. And right here, degeneracy of the first excited state is 2. So 2 into e power minus E1 by kBT divided by denominator 4 plus 2 into e power minus E1 by kBT. We can write like this. Okay. We have to do some more manipulation. Sir, Yes. sir, the Q value எப்படி வந்தது சார்? Qன்றது என்னன்னா, what is Q? I'll write here. See, Q is equal to, இதான general formula, summation of GI into e power minus EI by kBT. கரெக்டா? நான் உங்களுக்கு அந்த Maxwell-Boltzmann statistics சொல்லும்போது இந்த summation of GI into e power minus EI by kBT க்கு பதிலா தான் Qன்னு போட்டிருப்போம். ஞாபகம் இருக்கா? Maxwell-Boltzmann statistics derivationல நம்ம derive பண்ணல, பட் நான் சொன்ன இந்த இன்ஃபர்மேஷன், இந்த சம்மேஷன் ஆஃப் GI into e power minus EI by kBTன்னு ஒரு டேர்ம் வரும். அதை தான் நம்ம பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன் சொல்றோம். சரியா? இப்போ ஐக்கு பதிலா 0 போட்டீங்கன்னா that will give you the ground state value. ஐக்கு பதிலா 1 போட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் வேல்யூ வரும். ஐக்கு பதிலா 2 போட்டீங்கன்னா செகண்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் வேல்யூ வரும். இது மாதிரி எல்லாத்துக்கும் சப்ஸ்டிட் பண்ணி எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா you'll get Q. கரெக்டா? பட் இப்போ நம்ம சிஸ்டம்ல எத்தனை லெவல் இருக்கு பாருங்க. How many energy levels are there? Only 2 levels. Only 2 levels. அதனால கிரவுண்ட் லெவலுக்கு வரேன். கிரவுண்ட் லெவலுக்கு டிஜெனசி வந்து 4. ஸோ கிரவுண்ட் லெவலுக்கு டிஜெனசி 4 சப்ஸ்டிட் பண்ணிடுறேன். கிரவுண்ட் லெவலோட எனர்ஜி பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் எனர்ஜி 0. அப்போ இந்த இடத்துல 0 போட்டிங்கன்னா 0 by kBT is 0, e power 0 is 1, கரெக்ட்? e power 0 1 ஆயிடும். அதனால நான் அங்கே டைரக்டா 4ன்னு போட்டாங்க இந்த இடத்துல. பிளஸ் செகண்ட் லெவல் போங்க. செகண்ட் லெவலோட டிஜெனசி 2, e power மைனஸ் செகண்ட் லெவலோட எனர்ஜி வந்து E1 by kBT அப்படி எழுதிக்கிட்டேன். ஃபாலோ பண்ண முடியுதா? 2 லெவல் சிஸ்டம்ன்றதுனால 2 டேர்ம் தான் இருக்கும். 3 லெவல் சிஸ்டம்னா 3 டேர்ம் வரும். 100 லெவல் சிஸ்டம்ஸ் வந்து 100 டேர்ம்ஸ் இருக்கும். அவ்வளவுதான். ஃபாலோ பண்ண முடியுதா? சார், அப்ப இதுல டிரான்ஸ்லேஷன் பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன், எலக்ட்ரானிக் பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன் இல்ல, கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா கொஸ்டின் வந்து டிரான்ஸ்லேஷன்லாம் கொடுக்கல. டபுள்எட் பி 1/2, டபுள்எட் பை 3/2 கொடுத்துருக்காங்க. இந்த டபுள்எட் பி 1/2, டபுள்எட் பை 3/2 எப்போ யூஸ் பண்ணுவீங்க? ஞாபகம் இருக்கா? எந்த லெவலுக்கு யூஸ் பண்ணுவீங்கப்பா? டேர்ம் சிம்பிள்ஸ்ல. ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அட்டாமிக் டேர்ம் சிம்பிள்ஸ் படிச்சிருப்பீங்கல்ல? எஸ் சார். டேர்ம் சிம்பிள் எப்படி கால்குலேட் பண்ண, எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? டேர்ம் சிம்பிள் கண்டுபிடிக்க என்னென்ன வேணும்? Capital L value, capital S value. Very good. What is capital L? Correct. Capital L ன்றது என்னப்பா? Very good. Capital L ன்றது என்னது? Total orbital angular momentum. Total orbital angular momentum of யாரு? யாரோட மொமெண்டம்? Fluorine. இல்ல. L ன்றது total orbital angular momentum of யாரு? அந்த ஆட்டம்ல இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ். வெரி குட். எலக்ட்ரான்ஸோட ஆங்குலர் மொமெண்டம் எடுக்கிறீங்க. அப்போ உங்களுக்கு அந்த WP 3/2, WP 1/2ன்றது என்னன்னா எலக்ட்ரானிக் லெவல்ஸோடைய சிம்பிள். அது ஃபாலோ பண்ண முடியுதா? இதெல்லாம் நான் இப்போ எடுத்துக்கிட்டது டிரான்ஸ்லேஷன் லெவல் கிடையாது.
அவங்க கொடுத்துருக்கிறது எலக்ட்ரானிக் லெவல்ஸ். எப்போ டேர்ம் சிம்பிள் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அது எலக்ட்ரானிக் லெவல் கொடுத்துருக்காங்கன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ கிரவுண்ட் எலக்ட்ரானிக் லெவல், எக்ஸைட்டட் எலக்ட்ரானிக் லெவல்ஸ் கொடுத்துட்டு அதை வச்சுக்கிட்டு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் பாப்புலேஷன் கேட்குறாங்க, எலக்ட்ரானிக் லெவல் பாப்புலேஷன் கேட்குறாங்க. ஓகே, ஸோ ஃபார் திஸ் யூ நீட் நாட் வரி அபவுட் டிரான்ஸ்லேஷன், ரொட்டேஷன்லாம் வர பார்க்க வேண்டாம். ஓகே சார். ஆர் யூ ஏபிள் டு ஃபாலோ? யா, எனக்கு அவங்க கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன், அதனால கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன் அதுதான், அதுக்காக. ஓகே, சப்போஸ் டோட்டல் பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்து கேட்டாங்கன்னா நீங்க சொல்றது கரெக்ட், அப்போ நம்ம டிரான்ஸ்லேஷன் சேர்த்துக்கணும். ஆனால் அவன் கொஸ்டின்லேயே டைரக்டா WP 1/2 WP 3/2 கொடுத்துட்டான். ஸோ எலக்ட்ரானிக் லெவல்ஸ்க்கு மட்டும் கொடுத்துட்டு அந்த எலக்ட்ரானிக் லெவலுடைய ஃப்ராக்ஷன்ஸ் மட்டும் கேட்குறான். ஸோ அதுக்கு நீங்க டிரான்ஸ்லேஷன் பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம். கரெக்டாப்பா? புரியுதாப்பா சொல்றது? ஓகே சார். யா, குட். நவ் வாட் ஐம் கோயிங் டு டு, லிசன். நியூமரேட்டர்ல 2 இருக்கா, டினாமினேட்டர்ல 4, இங்க 2 இருக்கு இல்லையா? 2 காமன் எடுங்க. டினாமினேட்டர்ல காமன் எடுத்தீங்கன்னா மேல ஒரு 2 கீழே ஒரு 2 கேன்சல் ஆயிடும். ஸோ அப்போ என்ன வரும்னா e பவர் மைனஸ் E1/kBt. நான் கொஞ்சம் சிம்பிளா எழுதுறேங்க, ரொம்ப லெஸ் ஸ்பேஸ்ல எழுதுறேன், கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்க. 2 பிளஸ் e பவர் மைனஸ் E1/kBt அப்படியே வரும். கரெக்டா? இப்ப நியூமரேட்டர்ல e பவர் மைனஸ் K1/kT இருக்கு இல்லையா, E1/kBt. நியூமரேட்டர்ல இருக்கிறது அப்படியே டினாமினேட்டருக்கு வந்து என்ன பார்க்கும்? Can anyone answer? e பவர் மைனஸ் K1 E1/kBt இருக்கு இல்லையா நியூமரேட்டர்ல, அது அப்படியே டினாமினேட்டர் கொண்டு வருவோம். என்ன ஆகும்? 1/2 into வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட். கீழே வரும்போது e பவர் பிளஸ் E1/kBt வரும். e பவர் பிளஸ் E1/kBt உள்ள மல்டிப்ளை பண்றோம். மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா 2 into e பவர் பிளஸ் E1/kBt. கரெக்டா? பிளஸ் இங்க மல்டிப்ளை பண்ணும்போது e பவர் பிளஸ் E1/kBt, e பவர் மைனஸ் K1/kBt என்ன ஆகும்? e பவர் 0, e பவர் 0 is 1. e power 0 is 1. கரெக்டாமா? So you can write this as 1 by, நான் இந்த 1 முன்னாடி எழுதுறேன், plus 1 1 plus 2 into e power, கவனிங்க E1 ஓட வேல்யூ, எனர்ஜி ஆஃப் தி எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் இஸ் 400 சென்டிமீட்டர் இன்வெர்ஸ், அது 400 போட்டுறேன். KBT ஓட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க, KBT ஓட வேல்யூ ப்ராப்ளம் எவ்வளவு கொடுத்தாங்கன்னா 420 சென்டிமீட்டர் இன்வெர்ஸ் கொடுத்தாங்க. ஓகே, 400 by 420. 400 by 420 எவ்வளவு வரும் ரஃப்லி? 400 by 420 ரஃபா எவ்வளவு வரும்? 40 by 42. 0.8. 0.87 8 சம்திங் வரும். ரஃப்லி 0.9 சொல்லலாமா? Or I can say roughly 1. 400 by 420, I am going to take it as roughly 1. So this value is power 1. So 1 by 2e. 1 by 1 plus 2e is the answer for this question. So what is the fraction of molecule present in the excited state? 1 by 1 plus 2e. Okay. So the correct option is this, option D. Paranga, option D paranga. 1 by 1 plus 2e is the answer. Question கேட்கும்போது பாருங்க, the fraction of fluorine atoms in the first excited state at KBT equal to 420 minutes is close to தான் கேட்குறாங்க, எக்ஸாக்டா அவ்வளவு கேட்கல. ஸோ க்ளோஸ் டு கேட்கறதுனால அந்த 400 by 420 நீங்க க்ளோஸ் டு 1 வச்சுக்கலாம். ரைட்? இஃப் யூ அசியூம் லைக் தட், then 1 by 1 plus 2e is the answer. Students, are you able to follow this? Yes, sir. Right, pa. Yeah. Now let me go to the next question. Yeah. See this question. The single particle translational partition function for an ideal gas in a fixed volume V depends on thermal de Broglie wavelength lambda TH என்றது thermal de Broglie wavelength as F is proportional to lambda thermal de Broglie wavelength power n ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. What should be the value of n? Okay.
Yeah, so we need to find out the value of n. How to do this? Yeah, it's very simple. I'll do it here. Formula உங்களுக்கு தெரியும். Formula எழுதுனா முடிஞ்சு போச்சு. You know very well, translational partition function, okay, is equal to v by lambda cube. நான் lambda வந்து big lambda யூஸ் பண்ணேன், இந்த சிம்பிள் யூஸ் பண்ணேன். அவங்க வந்து small lambda சிம்பிள் கொடுக்குறாங்க, எல்லாம் ஒண்ணுதான். அவங்க வந்து lambda th னு கொடுத்துருக்காங்க, thermal de Broglie wavelength. Okay, or qt, right, is proportional to volume வந்து constant வச்சுக்கோங்க, fixed volume சொல்லிட்டான். fixed volume volume constant. வால்யூம் கான்ஸ்டன்ட் வச்சீங்கன்னா 1 by lambda cube. நான் TH போடல, எவ்ரி டைம் எழுத வேண்டாம். இந்த lambda power 3 இருக்குல்லையே, அது நியூமரேட்டர்ல கொண்டு வந்தீங்கன்னா lambda power -3. So this is the value of n. N is equal to -3 in this case. So the correct option for this question is option D. நல்லா கவனிங்க, கொஸ்டின்ல அவன் என்ன கேட்டிருக்கான், F is proportional to lambda power n ன்னு கேட்குறான். ஆனா நமக்கு தெரியும் partition function f is inversely proportional to lambda power n. நீங்க inversely proportional வச்சுக்கிட்டு n ஓட வேல்யூ போட்டா +3 வந்துரும். +3 ஆப்ஷன் இருக்கு பாருங்க. ஓகே, ஆனா அவன் கொடுத்திருக்கிறது directly proportional, so careful பண்ணணும். lambda is proportional to lambda power n கேட்டிருக்கான், so n should be -3 in this case. ஓகே ஸ்டூடண்ட்ஸ், இதை ஃபாலோ பண்ண முடியுதா? Yes, sir. Yes, sir. சரிப்பா. Very simple question, and see எவ்வளவு மார்க் கொடுத்துருக்கான் பாருங்க இந்த கொஸ்டினுக்கு. 4 mark question இது. Okay, very simple one. Then let me go to the next one. Read this question carefully. The weight of the configuration. What is meant by weight of the configuration, students? Weight of the configuration என்ன அர்த்தம்? வெயிட்னா W. W கொடுக்கிறான், nothing but thermodynamic probability. Okay, it's nothing but thermodynamic probability. One second. So weight of the configuration அப்படின்றது thermodynamic probability calculate பண்ண சொல்றாங்க. With 2 up and 3 down spins. 2 up spin, 3 down spin. In a system with 5 spin half particles. Spin half particle கொடுத்திருக்காங்க. Okay, yeah. So we have 5 spin half particles. Spin half இருந்தா அந்த பார்ட்டிகல் சொல்லுவீங்க fermions. So fermions are given. அதுல and you know very well fermionsக்கு ஒரு பியூட்டி, ஒரு important information. Okay, very important information என்னன்னா, each state is occupied by only one particle. Each state is occupied by only one particle. So 5 spin-off particle is given. That means there should be 5 states. ஏன்னா ஃபெர்மியான்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஸ்டேட்ல ஒரு பார்ட்டிகிள் தான் நீங்க பிளேஸ் பண்ண முடியும். So 5 ஃபெர்மியான்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா there should be 5 states. அதுல 2 spin up இருக்கு, 3 spin down இருக்கு. அப்படி இருந்தா what are the possible ways of arranging this? இந்த ரெண்டு அப்ஸ்பின் இருக்கு இல்லையா, அந்த ரெண்டு அப்ஸ்பின்னை எப்படி மாத்தி மாத்தி அரேஞ்ச் பண்ணலாம்? ஓகே, இட் இஸ் வெரி சிம்பிள். ஸோ வாட் வி ஹவ் டு டூ, வி நோ வெரி வெல். சி இங்க ஸ்பின் கொடுக்கல பாருங்க, ரைட்? சாரி, ஸ்பின் இஸ் கிவன் இல்லையா, ஸ்பின் ஹாஃப் பார்ட்டிகல் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ வி கேன் டூ இன் அதர் வே. நம்ம எப்படியும் பண்ணலாம். வி நோ த ஜென்ரல் ஃபார்முலா, W is equal to GI factorial by NI factorial into GI minus NI factorial. This is the Fermi-Dirac statistics formula. Okay, இதை யூஸ் பண்ணி W டேட்டா கண்டுபிடிச்சிடலாம். So what is the degeneracy? Degeneracy is 5 states இருக்குல்லையே, அதனால 5 factorial by. Now let me consider the upspin as n. Upspin இருக்கிறது n வச்சுக்கலாம். So n value is 2 here. So 2 factorial into total 5 minus 2 factorial. So அப்ப என்ன வரும் பாருங்க, 5 factorial by 2 factorial into 5 minus 2 is 3 factorial. 5 factorial எப்படி எழுதலாம் பாருங்க, 5 factorial 5 into 4 into 3 factorial by கீழே denominator 2 factorial is 2 into 1
3 factorial அப்படியே இருக்கட்டும். ஸோ 3 கேன்சல் ஆகிடும். 3 factorial 3 factorial கேன்சல் ஆகிடும். கீழே 2 இருக்கு. 2 2s are 4. 5 into 2 10 வருது. 10 is the answer for this question. Right? Students, any doubt? Hello? No, sir. Right. Note பண்ணிக்கோங்க. This is how you should calculate weight of configuration for these states. Okay? நீங்க n வந்து அப் ஸ்பின் வச்சுக்கலாம், n டவுன் ஸ்பின் வச்சு கூட பண்ணலாம். எப்படி பண்ணாலும் உங்களுக்கு the same answer. Okay. Right. So the correct option for this question is 10. So the correct option is D here. In this case, option D. Now let me go to the next question. Yeah. See this one. Partition function of a one-dimensional oscillator having equi-spaced energy levels. உங்களுக்கு தெரியும் ஒன் டைமென்ஷனல் ஆசிலேட்டர் ஈக்வி ஸ்பேஸ் எனர்ஜி லெவல் இருந்தா அது ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டர். இன்டைரக்டா இருக்கு இல்லையா? நம்ம டைரக்டா ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டர்னு சொல்லாம ஒன் டைமென்ஷனல் ஆசிலேட்டர் ஹேவிங் ஈக்வி ஸ்பேஸ் எனர்ஜி லெவல் சொல்லியிருக்காங்க. உங்களுக்கு தெரியும் எனர்ஜி லெவல்ஸ் எல்லாம் ஈக்வி ஸ்பேஸ்டா இருந்தா தட் ஷுட் பி ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டர் வித் எனர்ஜி ஸ்பேசிங் ஈக்குவல் டு கேபிடின்னு சொல்லிட்டாங்க. அண்ட் ஜீரோ கிரவுண்ட் ஸ்டேட் எனர்ஜி, அதாவது உங்களுக்கு தெரியும் ஆசிலேட்டர்ஸ்க்கெல்லாம் 0 பாயிண்ட் எனர்ஜி இருக்கும்ல, வைப்ரேஷன் லெவல் 0 இருக்கும்போது 0 பாயிண்ட் எனர்ஜி இருக்கும். அவங்க எனர்ஜியை 0 வச்சுக்க சொல்றாங்க. ஸோ வாட் தேர் ரைட், அப்படி இருந்தா வாட் வில் பி த பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன் ஃபார் த ஒன் டைமென்ஷனல் ஆசிலேட்டர் தேர் ஆஸ்கிங். யா, ஐ வில் டு இட் ஹியர். சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. we have one dimensional oscillator, okay, having equi-spaced energy levels. All energy levels are equi-spaced, right? What is the energy? Energy of each, the adjacent level is kBT. That information is given. And you know very well, this is lowest vibration level, V equal to 0. Next vibration level, V equal to 1. V equal to 2. Like this, we have number of vibration levels. Listen, for V is equal to 0, if you calculate energy, energy is not 0 actually. Energy is, you know, 0 point energy என்ன வரும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? V 0 வச்சா 0 point energy என்ன வரும்? Yes, V plus half into h nu. இதான ஃபார்முலா இல்லையா? V 0 வச்சீங்கன்னா half h nu வரும் ஃபார்முலா. கால்குலேட் பண்ணா half h nu வரும். எனர்ஜி இஸ் நாட் 0. பட் இவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க, இப்போ ப்ராப்ளத்தை இதை 0 வச்சுக்க சொல்லிட்டாங்க. ஸோ 0 பாயிண்ட் எனர்ஜியை நம்ம 0ன்னு அசீம் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, அப்படி அசீம் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா that means without 0 point energy. That's the meaning. Without 0 point energy, what is the formula for vibrational partition function? 1 by 1 minus e power minus h nu by kBT. This is the formula for vibrational partition function without 0 point energy. நான் உங்களுக்கு இந்த ஃபார்முலா கொடுத்தேன் லாஸ்ட் கிளாஸ். வித் 0 பாயிண்ட் எனர்ஜி என்ன ஃபார்முலா வரும், வித்தவுட் 0 பாயிண்ட் எனர்ஜி என்ன ஃபார்முலா நான் கொடுத்துருக்கேன். நீங்க அதை ரீசெக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, நவ் வாட் இஸ் த கேப்? Gap between adjacent level, kBT, right? So h nu என்றது the energy required for transition. H nu is equal to kBT in this case. So 1 by 1 minus e power h nu க்கு பதிலா kBT போடுறேன். h nu என்றது gap between or energy required for any adjacent level transition. அதான் h nu, and in our case h nu is given as kBT. So kBT by kBT. So 1 minus e power minus 1 ன்னு வந்துரும். Okay, this you can write it as 1 by 1 minus e power minus 1 1 by e ன்னு எழுதலாம், right? And this you can write it as 1 by 1. If you take LCM here, LCM எடுத்தீங்கன்னா வரும் e minus 1 by e. Then bring this e to the numerator. So the final answer is here, e by e minus 1. This is the answer.
Students, are you able to follow? So நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஆன்சர் இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்க, ஆர் அதர்வைஸ் இந்த ஆன்சர் இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்க. இந்த இதுல ஏதாவது ஒரு ஆன்சர் இருக்கணும். ஓகே, ஸோ த கரெக்ட் ஆப்ஷன் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் E by E minus 1, ஆப்ஷன் சி. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபாலோ பண்ண முடியுதா பாருங்க. பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன் ஃபார் ஒன் டைமென்ஷனல் ஆசிலேட்டர் கேட்குறாங்க. ஆசிலேட்டர்னு கொடுத்தா அது வைப்ரேஷன், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஒன் டைமென்ஷனல் ஆசிலேட்டர் ஹேவிங் ஈக்விட் ஸ்பேஸ்ட் எனர்ஜி லெவல் கொடுத்துருக்காங்க, அப்போ அது ஹார்மானிக் ஆசிலேட்டர். ஓகே, ஹார்மானிக் ஆசிலேட்டர் கொடுத்தாச்சு. அண்ட் தேர் ஆல்சோ கிவிங் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் தட் தே கேவ் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் தட் ஜீரோ கிரவுண்ட் ஸ்டேட் எனர்ஜி. கிரவுண்ட் ஸ்டேட் எனர்ஜி ஜீரோன்னு வச்சிடணும். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எனர்ஜி இல்லைன்னு அர்த்தம். Without zero point energy, this is the formula for vibrational partition function. So if you substitute all the values, you'll get the answer as E by E minus 1. Right? Students, any doubt? Hello? Hello, students? No, sir. Follow பண்ண முடியுதாப்பா? Yes, sir. Yeah. Yes, note பண்ணிக்கோங்க, note பண்ணிக்கோங்க. Now, let me go to the next question. Yeah, see this question. The single particle partition function for a certain system has the form, single particle partition function formula கொடுத்திருக்காங்க, F is equal to A into V into E power BT. The average energy per particle will then be, what is the average energy per particle? Okay, F value is given. Okay, yeah. So how to calculate average energy per particle? How to do that? Yes, I'll do it here. See, what is given here is F is equal to, I'll go back. F is equal to A into V. A is some constant, V is volume, E power BT. This is the partition function given, and they are asking average energy per particle. Okay, what's the average energy per particle? Yeah. Average energy per particle is nothing but the internal energy. You'll calculate the internal energy is equal to N kb T square into T ln F by dt at constant volume. I gave this formula already. This is a formula we use to calculate internal energy of the particle. Right? Now, listen, F value is available. This is F. F is given here. So first you take logarithm for this. You take logarithm. So ln F is equal to, if you take logarithm, you'll get ln A plus ln V plus, if you take logarithm for exponential term, okay, you'll get that power value BT. Now, if you differentiate this with respect to T, so dou ln F by dou T, keeping volume constant. A வந்து already constant, அது 0 ஆயிடும். Volume constant வச்சிட்டீங்க, அதனால இதுவும் 0 ஆயிடும். Okay, and you are differentiating with respect to temperature. So T differentiate பண்ணா 1, so you'll get B. So dou ln F by dou T value is B. Substitute this value here. So what we'll get? N kb T square into B. Okay, yeah. So this is the formula for this question, for this answer for this question, average energy. Okay, so average energy, the single particle partition function is given. The average energy per particle will then be. Okay, yeah. So this is the average energy for n particles. This is average energy. Sorry, this is energy for n particles. What is the average energy per particle? Average energy per particle. நான் கொடுத்திருக்க ஃபார்முலா வந்து total energy, total internal energy. What is the average energy per particle? That you have to divide the total energy by number of particles. Right? Divide பண்ணீங்கன்னா you will get kBT square into B. So this will give you average energy per particle. So the correct option for this question is option B. Okay, B into kb. This is kb,
T square. So the correct option is this. Students, are you able to follow this? Internal energy kind of formula இருக்கு உங்ககிட்ட. அந்த ஃபார்முலால டோல் ஆன் எஃப்லாம் வருது இல்லையா? ஸோ நீங்கள் முதல்ல என்ன பண்ணுங்க, அந்த எஃப்ன்றது இங்கே பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன். எஃப்க்கு முதல்ல லாக் எடுங்க. ஸோ லான் எஃப்னு வந்துடும். அதுக்கப்புறம் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்க வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டெம்பரேச்சர், கீப்பிங் வால்யூம் கான்ஸ்டன்ட். யூ வில் கெட் டி லான் எஃப் பை டிடி அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ஈக்குவல் டு பின்னு வந்துடும். சப்ஸ்டிடியூட் திஸ் பி வேல்யூ ஹியர். சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் இன்டர்னல் எனர்ஜி ஃபார் என் பார்ட்டிகல்ஸ். என் பார்ட்டிகளுக்கு டோட்டலாக எவ்வளோ இன்டர்னல் எனர்ஜி வரும். But what we need to calculate internal energy per particle, right? Average energy per particle. So you have to divide the total value by number of particles. So U by T divide panina, U by N divide panina, you will get the average energy per particle, that is equal to KB T square B. Okay, students, any doubt? Is it puriyaba? Yes, sir. Okay, ma. Right. Next one. So the correct option is option B in this case. Now let me go to the next question. Yeah. The indistinguishability correction in the indistinguishability correction in the Boltzmann formulation is incorporated in the following way. Yeah. Listen. போல்ட்ஸ்மேன் என்ன பண்ணாரு, கேஸுக்கு கூட, கேஸ்ல இருக்க மாலிகூல்ஸ் கூட டிஸ்டிங்விஷபிள் பார்ட்டிகிள்ஸ் அசியூம் பண்ணிட்டாரு. பட் யூ நோ வெரி வெல் இன் த கேஷியஸ் ஸ்டேட் இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு டிஸ்டிங்விஷ் ஒன் பார்ட்டிகிள் ஃப்ரம் அதர் பார்ட்டிகிள். ஸோ அதனால இன்டிஸ்டிங்விஷபிள் பார்ட்டிகிள்ஸ் ஆர் இன்டிஸ்டிங்விஷபிள் இன் கேஷியஸ் ஸ்டேட். பார்ட்டிகிள்ஸ் ஆர் இன்டிஸ்டிங்விஷபிள் இன் கேஷியஸ் ஸ்டேட். அதனால இன்டிஸ்டிங்விஷபிலிட்டி கரெக்ஷன் கொண்டு வரணும் உள்ள. அதுக்காக ஓகே என்ன பண்ணாங்க, அந்த பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷனை எப்படி எழுதுறது, இன்க்ளூடிங் indistinguishability correction. Yes, that was actually done. Yeah, listen, this formula I have given already. Indistinguishable, for indistinguishable particles, partition function can be given as q power n by n factorial. Okay, q power n ன்றது distinguishable particles. Distinguishable particle க்கு q power n வரும். Indistinguishable particle போகும்போது you have to divide this q power n by n factorial. So the correct option is option B. We have to replace f power n. நான் q power n போட்டேன். நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் f, q எல்லா சிம்பிளும் யூஸ் பண்ணலாம். f power n should be replaced by f power n by n factorial. Okay, so this is the correct answer. Okay, indistinguishability correction இப்படி தான் பண்ணணும். Because Boltzmann என்ன அசியூம் பண்ணாருன்னா, even for gases he utilized the distinguishable formulas for அதை யூஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணாரு. அப்புறம் லேட்டரா indistinguishable correctionக்காக okay q is given as q power n by n factorial. Okay, yeah, so this is called indistinguishability correction in Boltzmann formalism, in Boltzmann formula. Okay, students, இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியுதாப்பா? போல்ட்ஸ்மேன் வந்து கேஸை கூட டிஸ்டிங்விஷபிள் பார்ட்டிகிள்ஸ்னு அசியூம் பண்ணிட்டாரு. லேட்டரா scientists found that for gases okay you cannot assume particles as distinguishable. gaseous stateல பார்ட்டிகிளை நீங்க டிஸ்டிங்விஷ் பண்ண முடியாது. அப்போ gaseous stateக்கு particles must be indistinguishable. ஸோ போல்ட்ஸ்மேன் ஃபார்முலால கரெக்ஷன் கொண்டு வரணும். அந்த கரெக்ஷனுக்காக தான் என்ன பண்ணாங்க, f power n டேர்ம் எடுத்துட்டு f power n by n factorial டேர்ம் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க. இட் இஸ் கால் போல்ட்ஸ்மேன், இட் இஸ் கால் indistinguishability correction in Boltzmann formula. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இதை ஃபாலோ பண்ண முடியுதா? யா, சரி, இதுக்கு பாருங்க, இதுக்கு 4 மார்க் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. Yes, sir. ஒரு வேலையும் கிடையாது, ஜஸ்ட் அந்த ஃபார்முலா ஒன்று தெரிஞ்சா போதும், யூ வில் கெட் 4 மார்க்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். Yeah, see this one. According to the transition state theory, students நல்லா careful observe பண்ணுங்க. According to the transition state theory, one of the vibration in the activated complex is a loose vibration. உங்களுக்கு தெரியும் transition state theoryல okay you will get activated molecule, activated complex, I'm sorry, activated complex வந்து decompose ஆகி
it forms product. Okay. எப்படி decompose ஆகும்னா it will decompose through the loose vibration. One of the vibration in the activator complex is a loose vibration, and the loose vibration மூலமா தான் it will decompose. Right? Question என்னன்னா, the partition function for this loose vibration is equal to, அந்த loose vibration க்கு partition function என்னன்னு கேக்குறாங்க. Yes, how to do that? Yeah, listen. Let us assume the nu is the loose vibration. Okay, and you know very well partition function q is equal to 1 by vibrational partition function qv equal to 1 by 1 minus e power minus h nu by kbt. Okay, this is the formula, right? 1 by, now it is given that nu is a loose vibration. Students, remember, for loose vibration, the frequency value is very, very small. It is very small. அதனால தான் அதுக்கு பேர் loose vibration சொல்லுவோம். Frequency is very, very small. Right? If nu is very small, then listen, the e power minus h nu by kbt term இருக்கு இல்லையா, frequency small றதுனால this value become very small. உங்களுக்கு தெரியும் e power minus x ஓட expansion, e power minus x ன்றது என்னன்னா 1 minus x plus x square by 2 factorial minus x cube by 3 factorial, இப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும். If x value is very small, x value small value இருந்தா, okay, x square term, x cube term, the higher power terms எல்லாம் they become negligible. Students, நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்க. லூஸ் வைப்ரேஷன் உடைய பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன் கேட்குறாங்க. லூஸ் வைப்ரேஷன்னா அந்த வைப்ரேஷனுடைய ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூ வெரி வெரி ஸ்மால். ஓகே, அந்த ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்மாலாக இருந்தால் இந்த h nu by kbt ஆல்சோ ஸ்மால். ஓகே, இது ஸ்மால்னா கவனிங்க, உங்களுக்கு தெரியும் ஜென்ரல் ஃபார்முலா e பவர் மைனஸ் எக்ஸோட எக்ஸ்பான்ஷன் இதுதான். e பவர் மைனஸ் எக்ஸ் எக்ஸ்பான்ஷனில் if x is very small, then the higher power term become very very small, you can neglect them. நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்போ என்ன மட்டும் இருக்கும், வெறும் 1 மைனஸ் எக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். அதே மாதிரி தான் இங்கேயும், இங்கே இந்த h nu by kbt இருக்கு இல்லையா, நான் அதை தான் எக்ஸ்ன்னு சொல்ல போகிறேன். h nu by kbt is எக்ஸ், ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்மால்ன்றதுனால h nu by kbt ஸ்மாலாக தான் இருக்கும். அப்போ திஸ் வேல்யூ ஷுட் பி அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு 1 மைனஸ் எக்ஸ். எக்ஸோட வேல்யூ என்னங்க, h nu by kbt. It should be equal to 1 minus h nu by kbt. So if I substitute this here, 1 minus, okay, e power minus h nu by kbt க்கு பதிலா substitute பண்றேன், 1 minus h nu by kbt. I'll substitute this value here. So 1 அப்படியே இருக்கட்டும், 1 minus உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுங்க, minus 1 plus h nu by kbt. Right, இது plus 1, இது minus 1, ரெண்டு கேன்சல் ஆயிடும். So you'll get 1 by h nu by kbt. இதை நீங்க டினாமினேட்டர் கொண்டு போனீங்கன்னா you'll get kbt by h nu. Students, are you able to follow this? This is the vibrational partition function for the loose vibration. Okay, so the correct option for this question is kbt by h nu, option D. Students, understand பண்ணிக்க முடியுதா இதை? Hello, students? Yeah, so this is the method to find vibrational partition function for the loose vibration. Okay, then once again, yeah, I will discuss one more problem. See, the vibrational frequency of a homonuclear diatomic molecule is nu. Vibrational frequency கொடுத்துட்டாங்க. I'm sorry. See, I'll read out. Vibrational frequency of a homonuclear diatomic molecule is given, nu. The temperature at which population of the first excited state will be half that of the ground state is given by. எந்த டெம்பரேச்சர்ல ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டோட பாப்புலேஷன் கிரவுண்ட் ஸ்டேட் பாப்புலேஷன்ல பாதியா இருக்கும். அதான் கொஸ்டின். Yeah, I'll do this in the next page. See, what is the question? Listen. Question என்னன்னா, let N1 be the population in the first excited state. N0 is the population in the ground state.
Students, நல்லா observe பண்ணுங்க. N1 ன்றது population in the first excited state. N0 ன்றது population in the ground state. Question என்னன்னா, இது எப்போ half ஆகும்? அதாவது, see what is the question? Question எல்லாம் படிங்க. The vibrational frequency given the temperature, எந்த temperatureல at which the population of the first excited state will be half that of the ground state. Yeah, right here. First excited population should be half that of the ground state. So, what's the meaning? Yeah, I'll write, I'll erase and I'll explain. Meaning என்னன்னு பாருங்க. Suppose first excited state of the population, okay, ground state population N0 na, first excited state population எப்படி இருக்குன்னா அதுல பாதி. So half into N0. அதான் அதுக்கு meaning. That's the information given. So N0 cancel பண்ணிட்டீங்கன்னா you will get half. Now when at what temperature N1 by N0 becomes half, அது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். Okay, listen, N1 by N0, what is the formula? N1 ன்றது population in the first excited state. N0 ன்றது population in the ground state for the same system. Okay, அப்போ same systemனா N1க்கும் N0க்கும் partition function same தான், அது cancel ஆயிடும். ஸோ அப்போ டைரக்டா ஃபார்முலா எழுதுறேன். ஃபார்முலா என்ன வரும் பாருங்க, e power minus higher level energy E1 minus lower level energy E0 by kBT. Okay, for diatomic molecule, for diatomic molecule, all the vibrational levels are non-degenerate. எல்லாமே non-degenerate. So degeneracy பத்தி இங்க கவலைப்பட வேண்டாம். Degeneracy is 1 for all the levels. Okay, that should be equal to half. Right? Now we need to find out this temperature. And the temperature நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். And it is given, problem பாருங்க, it is given that the frequency is new, right? Frequency new கொடுத்திருக்காங்க. So for diatomic molecule, listen, இது ground state, இது first excited state. Okay, frequency new கொடுத்திருக்கனால this gap, this energy gap should be equal to h nu, because for the diatomic molecule frequency is given as nu. என்ன frequency இருக்கோ h nu is the photon, the minimum energy of photon that can be absorbed, right? So e power minus E1 minus E0 க்கு பதிலா h nu போடுறேன். h nu by kBT equal to half. Okay, listen, e power plus h nu by kBT, e power plus h nu by kBT எடுத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணணும், you should take the reciprocal 1 by 2 or 2 by 1 ஆகுனா e power plus h nu by k ஆயிடும். Okay, now h nu by kBT என்ன வரும் அப்போ, right here left hand side பாருங்க. So what is h nu by kBT? h nu by kBT when this e power will come to this side, or you take logarithm both side. Okay, if you take logarithm both side, exponential logarithm எடுத்தீங்கன்னா left hand side become h nu by kBT, right hand side become ln 2. Okay, now take the reciprocal. Okay, take the reciprocal of this equation, or do one thing, bring t this side and ln 2 in the left hand side. So what we'll get? We'll get h nu by kB into ln 2 is equal to temperature. So at this temperature, okay, the first excited state population will be half that of the ground state population. So ground state la 100 molecules இருந்தா excited state la, first excited state la 50 molecule இருக்கும் at this temperature, h nu by kB ln 200 temperature la வரும். Okay, students, are you able to follow this? So the correct option is this. Correct option is this, h nu by kB into ln 2. h nu by kB into ln 2. Students, follow பண்ண முடியுதா? Hello? Yes, sir. Yes, சொல்லுங்க, டவுட் இருக்கா? Sir. டவுட்ஸ் ஏதாவது இருக்காப்பா? Okay. Yeah, so I have discussed 15 problems here. There are so many problems available, but I have discussed 15 in this lecture, right?
You just go through the previous year problems that are available in the question papers. Okay, do it, and if you find any difficulty, please ask me. Okay, in the in my through my mobile mobile or my mail ID. Okay, I think you may be knowing my mail ID. I'll give you the mail ID if you don't have. This is my mail ID. If you have any doubt, you just send the question paper to this egopal.dgvc@gmail.com. This is my mail ID. Try to solve all the problems that are already came in the CSIR JRF net examination. Just solve all the problems. If you find any difficulty, then just ask the questions through the mail. Okay, students, are you able to follow this? The problem உங்களால ஈஸியா ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியுதா? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, sir. Yeah. Okay, pa. Just go through once again, right, and starts to prepare more effectively. Okay, students, I stop here.